πρόκειται να δείσει στην παλιά ζωή της Λίντα Στίβενς. Αύριο μια χειρουργική επέμβαση θα την αλλάξει για πάντα και θα επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου που λατρεύει, του φίλου της Μπιλ. Η 47χρονη Λίντα ήταν παντρεμένη ως άνδρας. Τώρα ζει ως γυναίκα. Και ελπίζει πως το νηστέρι του γιατρού θα φέρει την αρμονία ανάμεσα σε αυτό που νιώθει και σε αυτό που δείχνει. Society divides everybody naturally. So you're either man or woman. And it's not ever been true. And there's a spectrum and I fall somewhere in the middle of that spectrum. Και ο Μπιλ όμως μπερδεύει τα όρια των φύλων. Πριν από 5 εβδομάδες έκανε μια επέμβαση για να κάνει το πρόσωπό του πιο γυναικείο. Τώρα πρέπει να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Πρέπει να αποφασίσει αν θα ζήσει ως άνδρας ή ως γυναίκα. If I could have been born heterosexual totally, I would have much preferred that. I hate living in this in between. Για τη Λίντα, η επέμβαση σημαίνει πως τελείωσε η ζωή της ως άνδρας. I've always wanted to live as a woman. I can remember back to being 5 years old. It was a wish, so I didn't pursue it and lived for 40 years as a boy. Η αλλαγή φύλου της Λίντα και του Μπιλ είναι μεγάλο ταμπού για τις οικογένειές τους. My family doesn't know about my transition. We get to choose whether we want to transition or not. Family has no choice, so it's a big burden on them. I have told my sister of who I am, but she knows me as Bill, her brother, and she doesn't want to lose me. And to that point, she has never seen my female persona. And that hurts me a little bit, but she still loves me very much. The process of gender transition is incredibly daunting, financially, emotionally, discrimination-wise. Most people lose their families in some respect. Either their marriage dissolves, they lose contact with their children sometimes. It's a very, very, very daunting process. Η Dr. Marci Bowers είναι χειρουργός που θα αναλάβει την επέμβαση της Λίντα. Χειρουργεί στο Trinidad του Κολοράντο, που είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο σε επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Sometime during the 1970s, Trinidad was dubbed the sex change capital of the world. At one point, it was estimated that 2/3 of all of the world's sex changes were done here in Trinidad. It was cold this morning, though. Η Marci Bowers θεωρεί τη δουλειά της ρουτίνα, παρόλο που ξέρει πως τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά. Of all the surgery that's done, I have to say this is probably the one that gives people more true happiness than any other I can think of. It makes such an enormous difference in somebody's life. Η Μάρση ξέρει το μέγεθος της αλλαγής, γιατί έζησε ως άνδρας τα πρώτα 40 χρόνια της ζωής της. Transition for me was life or death, really. It was, even though I was very accomplished professionally and, seemingly happy on the outside, many patients wrote in hindsight and said, I could see the sadness in your eyes all those years. Το 1998, η Μάρση έκανε τη δική της μετάβαση από το αρσενικό στο θηλυκό. One day I went to work as Mark, my old name, and the next day I showed up as Marci. The psychological impact of surgery is enormous. It's so complete. You think as a woman, you act as a woman, you smell like a woman, it's amazing how influential hormones are. It's still far from accepted. It's still, rather taboo on people's list. You're the same person inside, but your outer facade is different. And that's very, very difficult for people to accept. Linda, how are you, hon? I'm fine. Nice to see you. Same here. Welcome.
Σήμερα είναι η τελευταία συνάντηση πριν από την επέμβαση και η Λίντα αποκαλύπτει πως ένιωθε γυναίκα από τα 5 της. What age did you first feel yourself to be, female? I can date that I was at least 5 years old when my first memory. Η Λίντα έζησε ως άνδρας 40 χρόνια και ως παντρεμένος άνδρας 12. Άρχισε να ανακαλύπτει την υπερφιλική ταυτότητά της όταν χώρισε. How did you meet? Γνώρισε τον Μπιλ πριν από 3 χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησε τη θεραπεία με θηλυκές ορμόνες για να φτιάξει ένα γυναικείο σώμα. 10:30 will have you come in. I was always heterosexual, always had crushes on girls, grew up that way, dated girls, never had an interest in a boy in my life. And then I went on estrogen and also anti-androgens. And that surprised me by changing my sexual preference. And it was just it was like having an alien in my head because I was starting to notice men and actually liked it when they noticed me. Πρόσφατα, ο Μπιλ αποφάσισε πως θέλει να ζήσει και εκείνος ως γυναίκα. Δεν θέλει να κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου, αλλά ξέρει πως η μεταστροφή του θα σημάνει το τέλος της σχέσης τους, γιατί στη Λίντα αρέσουν πλέον μόνο οι άνδρες. I found that I love Bill, but his feminine side, Aaron, is a friend, not a lover. So if he wants to go that way, which I would support him if he does, that our relationship wouldn't work. Ο Μπιλ σχεδιάζει να ζήσει ως Έριν για 6 μήνες. Αν τα καταφέρει, τότε η σχέση του με τη Λίντα θα τελειώσει. The effect on our relationship is huge. It weighs very, very heavily on me. I'm sorry, it always chokes me up. It hurts. And I don't really like thinking about it because I don't want to lose Linda. She means a great deal to me. But we both know that if I compromise myself, our relationship will fail anyway. So we have to do this test. And if I fall apart and I can't live as a woman, that's great. I stay with Linda. But if the test shows that I'm much more comfortable living as a female, I will still have Linda as a friend, but it's still going to hurt. Η αλλαγή της ταυτότητας έχει συνέπειες όχι μόνο για τον Μπιλ και τη Λίντα, αλλά και για άλλες κοινότητες, όπου η πίεση των ορίων των φύλων δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο, αλλά και στους φίλους, την οικογένεια και όλους όσους βρίσκονται δίπλα του. Σήμερα είναι η μέρα της επέμβασης της Λίντα. Η μέρα που θα γίνει επιτέλους γυναίκα και στο σώμα και όχι μόνο στο μυαλό. Well, I'm really looking forward to getting the surgery done. To me, it's just another step. It's key, and it's important. That's what transitioning is. It's just a whole bunch of steps you have to go through. I'm putting you down. What? Spouse's name. Oh, I'm putting you down. Which part of me? Η Λίντα και ο Μπιλ θέλουν να παντρευτούν. Θα μπορέσουν να το κάνουν νόμιμα σε λίγες μέρες, αφού η επέμβαση θα δώσει στη Λίντα ένα γυναικείο σώμα. Αν όμως ο Μπιλ νιώθει πιο ολοκληρωμένος ως γυναίκα, κάτι που νιώθει αδύναμος να το πολεμήσει, ο γάμος δεν θα γίνει. It is not a choice, as many people would tend to think, is we are choosing to be transgendered, we are choosing to be gay. It is not a choice, it is something physiological and psychological that occurs at birth. Το ταξίδι της Λίντα για την ισορροπία του κορμιού και του μυαλού ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια και την οδήγησε στο σήμερα στο ραντεβού της με τη δόκτωρα Marci Bowers και το χειρουργικό νηστέρι. Linda sees this as more or less a step in the process, and I think that's a better way of looking at it, rather than this pot of gold at the end of the rainbow, and it becomes a bit of a disappointment when it should be this stepping stone to the rest of your life. See you in 3 or 4 hours. Bye. Live long and prosper. Το βήμα αυτό είναι ένα μονοπάτι που παίρνουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. There's something about the genital change that
changes a person's psyche so finally and completely, where finally their genitalia are aligned with what they felt to be in their brains. Για τη Λίντα, αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας ζωής και την αρχή μιας άλλης. You know, as I grew up, I didn't think it was possible. So getting to live a fantasy, I didn't think I'd ever get to do. Yeah, no, it's reality. Yeah. This is you. And I think that's one of the things that we give to people, is that we truly bring happiness to their lives by aligning their feelings of gender with their genitalia. That's really all we're doing. There's so much variety in human beings. That's the message, I think, of the entire transgender movement, is that there's not one right way to be anything. There's a lot of different ways to be a human being. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τη Λίντα και τον Μπιλ. Αλλά μέχρι να έρθει η ώρα που και εκείνος θα κάνει αλλαγή φύλου, δεν θα ξέρουν αν είναι η αρχή του τέλους της σχέσης τους ή η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην κοινή ζωή τους. Το φύλο μας αποκαλύπτει, προσδιορίζει και διαχωρίζει ποιοι είμαστε ως άνθρωποι και πώς θα ζούμε με τους άλλους. Είτε είναι η ανατομία, ο πολιτισμός ή το μυαλό μας που αποφασίζει για το φύλο. Είναι η ποικιλία και οι διαφορές στις κοινωνίες που μας θυμίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε άνθρωποι.